Поезд застрял в 5 часу вечера на рельсах. Нормально. Видишь, если бы мы рядом со школой жили, конечно, она бы завтра могла пойти спокойно. Но ей-то ехать через весь город туда. А в городе все еще будет жопа. Увидел, что поезд застрял, забыл, что хотел сделать. Что опять вопросы какие? Не знаю. На что так подозрительно улыбаешься? Вопрос почему ко мне? Что-то здесь нечисто. Что-то они там задумали. О, нектарчик, давай, скажи мне. Целых 2, 3, 4. 4 босса, прикинь, 4 целых. Причем один из них какой-то неизвестный. Жало душ. Дальмекия. Подожди, у меня Дальмекия еще закрыта, да? Нет, пустыня. А, это пустыня. Жало душ, Грималкин. 9 ножей. Разрушитель миров С. О, вот его пришлось искать, да. В розарийских развалинах. Так, подожди-ка. Где там моя карта? Розарийские развалины. Где в Розарии есть развалины? Так. О, вот здесь. В зеленых снопах стопудово. Да? Где ты говоришь? Ну вот, в зеленых снопах. Зеленых Да, только дальше. Куда дальше? Вправо прям. Вот Вправо сюда? еще, да, вот прям туда. Ну, я... Потому что я начинала сверху вообще. Вот оттуда? Да. Почему ты именно оттуда начала? Ну, подумала, там руины. Ну, просто привал Марта это центр. Ну, да. Я просто запомнил, что вот здесь есть руины, потому что вот здесь вот видишь, это длань Периона. Вот эта вот штука. Ну, я запомнила, что наверху там тоже есть руины, где типа дверь закрыта именно. А я не помню, где эти руины, где закрытая вот тут дверь. Как раз таки наверху. Вот здесь? Да. Я просто не помню, где закрытая дверь, но зато я знаю, что вот это типа телепорт. Не телепорт, а штука, в которой ты переодеваешься. Только разрушенная и не работающая.
Ну, короче, табличка такая. Гигантская. И она отметилась на карте. Я еще подумал, стопудово какое-то важное место. Так. Туда? Нет, не туда. Туда. Нет, не туда. Туда. Да. Naught but wild beasts, this end. All their twisted talons and gruesome. Сейчас он мне даст просраться, да? Не прямо, я один раз выбрала. Безумный клешень. Так. Вообще не в ту сторону ушел. Да я не виноват, здесь лут. О, черепашка. Тортила. О, Так. В какую сторону? Тут вроде. Вот так, на эту здоровенную штуку. Целься на здоровенную штуку. Мрачная зона. С кем ты там дерешься? Кажется, я стал чуточку сильнее. Ой, что там орки делают? Это же орк ходит, да? А, это Минотавр. Куда? Прикинь, как это работает?
рисовал. Помощник. Умер автор. А это же изначально новелла была. Ну, в смысле, как она там называется. Да. И умер именно автор новеллы, я так понял. Да. Подожди, в другую сторону, да? Вон туда. Сломанная рукоять. Не туда, бля. Налево. Сюда. О, вот так меня прикалывает делать. Если длинный заборчик, можно так через весь забор пробежать. Так. Тысяча 70. Че там хотел? Так. Виви, мастер Виви. За забором спряталась. Вон та хуйня, да? Да. Это та, которая крутит мечом вокруг себя и летает в разные стороны. Ну, из этих. Из древних. А, этот вообще круче, я такого не видел. Сука. Ох ты! О! Нихера себе!
зажал. Ладно, придется наркотой закидываться. Уж больно он бьет. Так. Где мои тоненькие храбрости? Я сказал, завтра мороз.
На тебе. Опять! Ух. Это ты так читаешь, да? Аж глазки устали, наверное. Алис, ну почему тебя упрашивать все время нужно? Back to sleep with you. Сладких снов. А что здесь? Ничего, даже никакого сундучка нет. Вообще ничего нет. Просто вот эта здоровая туша и все. Ну что ж. Это я, между прочим, один был. Что у тебя с глазом? Наждачкой, что ли? Ну, ты посмотри, у тебя прям совсем красный глаз. Один просто красный, а второй прям вообще очень-очень красный. Рыдай. Вот такого цвета. Я серьезно. Правый глаз. Просто что? Сегодня первым числом. Точняк, награду. Дайте мне мою награду. Welcome to the Patron's Whisper. Your benefactors are a generous lot. Подожди, все что ли? Тут даже ничего толком полезного нет. Просто ресурсы, которые ни для чего не нужны. И очки способностей. Come again. I may have more for you. Ну-ка.
Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. Мне вот вообще-то Хьюга было жаль больше, чем Сида. Smiling down at you right now. We had to stall us from Lubor Ну since да. Driggs Fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Ну вот смотри. Девка эта втерлась к нему в доверие. Соблазнила. Потом сбежала от него. Но он не знал, что она от него сбежала. Потому что я ее прибил раньше, чем он об этом узнал. И вот он-то особо ничего плохого не делал до этого. Ну, кроме как помог в самом начале ей там вторгнуться. А потом все тихо себе там спокойно жил. В своей пустыне никого не трогал. А вот она творила всякую дичь. А потом он, не зная о том, какая она какашка, узнает о том, что ее убили. Пытается найти убийцу. У него это не выходит. Ну да, он там в ярости, конечно, всех перебил. Но с другой стороны, ему там явно оказывали сопротивление. Вот прям вряд ли его там с хлебом солью встречали, когда он пришел за Сидом. Так что там, скорее всего, было обоюдное такое побольше. Просто у него сил больше оказалось. Вот. Потом он узнает, что он еще и отомстить ему не может, потому что он сдох. И в конце пытается найти тебя. Попутно, кстати, ничего особо дикого не делая, потому что всю дичь в основном мамаша твоя творит, а не он. А он все еще сидит у себя в пустыне, никого не трогает. Делает там свои делишки. И в конце ты к нему приходишь и еще и даешь ему пиздюлей. А он всего лишь хотел любить. Да. Причем он-то не знал, что она плохая. И что она его не любит. Он вообще всего этого не знал. То есть он еще и умер с полной уверенностью, что он сам был прав. И у него ни хера не получилось. Вот поэтому его и жалко. Просто не повезло чуваку конкретно с бабой. Otto, any word on the royalist movements since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. Спасибо, так не делала. Ah, the conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. Я вот, если внимательно последить за тем, что я творю, то я ни хера не храбрый герой. Я маньячина. И злодей. И я тут вырезал уже целый континент. Из-за каких-то своих неясных целей. Нет, если бы была конкретная цель, то можно было бы подумать, вот он стремится к своей цели, но он ни хера не делает, кроме того, как просто ходит и валит всех направо и налево пачками. Сраный маньяк. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent.
Вот, кстати, если подумать, его братик младший, он ведь тоже идет к своей какой-то цели, выполняет какую-то там свою миссию. И он, однако, никого не убивает. Нет там разрушенных городов, тонны трупов, вот этого вот всего. Ну и кто тут злодей после этого? The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the royalists, he took them to his grave, as did his men, slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waluders must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? The kingdom of Walud claims dominion over all of Ash. It is an... Подожди. Что они называют близнецами? Я так понимаю, весь континент, эти два острова. Но они не одинаковые. Вообще не одинаковые. Значит, не близнецы. Можно было бы подумать, это не два континента. Потому что она сейчас говорит об Эше. Что? Она сиськи припечатала. Это жопа ее? Она Минхо, походу, туда кинула. Ебанько. Вот этому маленькому тельцу посередке она туда кинула Минхо. Нет, ну вообще, вот смотри, вот если она так вот туда лицом вперед это упала, ее колени, скорее всего. то вот здесь вот, короче, типа жопа, вот здесь пузика, а здесь сиськи отпечатались. Нет. Нет. Вообще. Ну похоже же. Или нет, вот так вот задом получается, и тогда вот это получается жопа. Вот, это спина, а это локти, когда она пыталась встать. Вот так вот, типа тык. А вообще это курица. Ну да, немного смахивает. Просто он сейчас, она говорит, что это Эш, и это второй континент, не тот, на котором я нахожусь. И тот тоже говорит про Эш. Значит, это все один континент, просто И это где-то река. ходят ваши покемоны. Да, и где-то ходят наши покемоны. А он еще говорит про Сторм. Вот она сейчас говорит про Эш, вот, и показывает я вот поняла, эту что область. близнецы это в принципе материк, потому что постоянно говорят, типа, на всем близнеце или что-нибудь На всех такое. близнецах. Да. Я изначально думал, что это вообще планета так называется. Я думала, что может быть это 2 башни, а потом оказывается, что их 5 этих башен, поэтому я поняла, что нет, это не Что это вообще не башни. И что это не башни. Надо, наверное, детям наложить покушать. Да, накладывай, я пошла мыться. Мама. А что мы будем кушать? Суп. Опять супчик? Да, Какой? как супчик. Такой же, как и днем. Я хочу другой супчик, который вчера кушали. Нет, тот, который купили вчера, такой же. Вчера. А у вас остались макароны? Я хочу, чтобы я ел макарончик. Макароны. Или у вас закончились просто макароны? Осталось есть другое. Один, два, три, четыре, один, два,
Я вот стою загадочный видом. Весь из себя такой. Туалет надо? Нет, я уже спокойно. Туалет надо? Алиса, Леди Баг, злодей загадочник? Багажник. Багажник? Вражий. Багажник. Вперед. Вражий. Бабочка. Не вперед. Не все маски в виде бабочки. И он всех избил. А ты не ладно вообще. Кот. 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 Значит, кот. Один, два, три, четыре, пять. Папа, у меня огромный пальчик. Папа, у меня огромный пальчик стал толстым. Если кто-нибудь когда-то будет рассказывать о том, что сумасшедшие дети это весело, не верьте. Если он сам тупой, это, конечно, весело, да? А это что, борщ? Что там дует? Откуда? Из окна. Да, ну Нет, закрыто. закрыто. Там есть кто-нибудь сквознячок, я не знаю. Прямо вот где-то здесь откуда-то дует. Сильно-сильно. Может, из подвала? Хотя может быть. Там не может откуда дуть, там же все снегом засыпано. Вокруг дома. Да. Ну, может, оттуда. На самом деле, дырка. Нет, здесь холодно. Это Чувствуешь же, что здесь прям вообще холодно. Вот в этом самом месте. Самое холодное место. Да, папа, там есть подвал, там, возможно, холодненько. Тут из этой маленькой щельки, где вы обычно ее убираете, эту щельку, и идет подвал. А тут есть воздух холодный и идет. Ну, понятно. Спасибо за объяснение. Понятно. Будешь салат? Салатик я люблю. Потом дальше дорисуешь. Давай. Так, ноги вниз. Пока не слетел отсюда. Вот тебе ложка. Кушай салатик, кушай суши. А почему он такой сонный, немножко? Нормально, ну просто тарелка темного цвета. До этого ты из светлой тарелки кушал, он был светлый. Теперь тарелка темная, и он темнее. На самом деле он такой же и остался, как был. Интересная книжка. Да, я думаю,
меня мурашки. Папа, у меня мурашки, мне холодно. Слушай, супчик теплый, станет теплее, если ты будешь греться. А потом пойдешь обратно в комнату, где тепло. Не знаю, для чего Доминик умирает. Как он там выглядит из-за холода. Просто худой, да? Возможно, просто худой. Ну, что он старый, где там любит все холодно. Возможно, когда вы не кушаете, даже идете по лесу, вот поэтому из-за холода вам тратится желудок, голова и сердце. Возможно, из-за этого оно тратится. Думаю, из-за этого. Можно я попробую? На кого? Кого? На кого? Я думаю, я. Нет, нет, ничего. Да. Не помогу. Нет. Надо было на кружочек. Да не сюда. Сюда. Фиолетовый это плохо? Фиолетовый это плохо. Золотой это супер. А, то есть ты что хочешь, что его подарит? Да, ключи нажимать просто сюда. Ну, я могу двигать? Нет, только вниз. А, фиолетовый, если фиолетовый нажимать вот сюда. А так нет, если фиолетового нажимать вот сюда. Как нравится. И еще. Сейчас выкину сюда. Сейчас выкину сюда. И просто так подзаметно сделать. Но вот там, когда видите, только... Давай, пропускай. Фиолетовый живет. Живет. Он туда это фиолетовый. Нет, он золотой. А, если проходит... Он золотой. И важно, фиолетовый важно, а этого не важно. Желтый офигенно. Желтый, да, офигенно, но они на себе попадаются критически маленькие. Но сильнее. Но они не такие, которые ты хотел. Мы все равно обрадуемся.
Тихо. Forged by the bloody conquest of Barnabas Tham, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting. Что? Ну, почему ты любишь играть в игры, как и мама, ну, в драйве там? Ну, нравится мне такая игра. На, тебе мама попросила поиграть? Нет, я сам захотел. Was fiercest. Кушай! Late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tham sends not a single ship in support of his Dalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang? Only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed. It can hardly be for lack of men. Tham's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waloed standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to what end the royalists betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest.
Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. I suppose we are. Well, someone looks pleased. Nothing escapes you, lady. It's true. Good. Starting to get a crick in my neck. Blackfoot, what is it? I wanted to tell you that... During use, I tried to live up to it. Sure. Алмазный меч плюс 2. Так, нужен алмазный меч. Алмазный меч. А я не могу сделать, да? Нету кости белого змея. Anything else? Я должен взять кость белого змея. Well, don't just stand there gawping. You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. Finished, are you?
Что это такое и почему оно не последнее? Clive, have you heard? He is. And with good reason, children. These are tears of joy. There shall be no lessons today, only thanksgiving and... All right. Brilliant. Finally, a new dawn. It does. Thank you, Clive. I cannot wait to... Hippocrates. I need to know what he is. Alas. No. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest concealment of fact. But I saw him. With my own eyes. I don't doubt that, alas, it seems you are... To others, he reveals naught. We see only that... The bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection, but until I do, my monkey. Right. Let's see if Otto has anything else for me. I'm telling you, it's true. I heard it from Otto's own lips. Hugo Kirker is dead. We're seeing troops in our side. No surprises there. You barely slowed down since you came out. Just spreading the word. So, the professor's got a soft side, has she? I never did. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, so you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down in that workshop of hers, trying to do her father proud. Very well. Что? Я вижу. И это значит... Джунгли зовут. Чистая жопа. Ну, тоже неплохо. А что там? А, здесь больничка, точно. If I don't come up with something soon. All right, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid. Sorry, I've got to get this thermal display. So, and this is... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. Enterprise. The Enterprise. Я тоже над этим поржала. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted, and those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stuff comes in.
I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in camp, but the stack's a bit more involved, so the thing is, it's so involved that I'm running behind in it. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Is there any... Good old Clive. I were hoping you'd say. First things first, the stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapours away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides, that stops the rest of the ship from going up in flames. Full suit of armour, then. Probably best to take it one piece. Then you'll need to start with the plating. I've got the designs and I'll show these to Blackthorn. I can't make it, Lord. Luckily, you don't need to. Блядь. Там больничка. Стопы, квесты. Clive. Here you go. Один сраный квест? Ну, ты следующая карта. А, 2. Seen enough? We've seen troops. А чё ты здесь стоишь? It's good to have you back. I was worried. Ну и ладно. Продала тебя на хачка. Угу. Blackthorn. Hell with it. It's for mid. This is my last chance to say I'm otherwise engaged. Go on then. What is it this? She said you would know. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gavin Otto in here, will you? All right. So Mid's roped us all in here again, ain't she? Still, if that's what it takes to get to visit Sid's grave. And, Take a look at this. It's this plating. The usual sword grade steel won't work. We need something that can get very hot. That means an alloy. Something that won't break or buckle at a temp, which is where you lot come in. I need materials, and I've got there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcro. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back. Right. We'll get it done quickly if we split up. One of us should probably give you an hand coat in the sand. and the other can go and get the rest from this. Right then. Well, make your minds up who's going where. We can get it. You going after that? Which one of these two lucky souls is going with you? Gav, you're with... All right then. So, where do we fight? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcro. It's the black sand that washes up in its banks there. Southern reaches of the Velcro, eh? That's down. I'll go and scout the place out. See about how. All right.
I'll meet you by the river. While you're off on the pad, I'll pick up the rest of the stuff from Blackson's. You two, eh? Don't go letting them fleece. Fleece me? I like to see him try. In your own time. Мама, я поела. Да, все. Так. Я забыл посмотреть, где боссы находятся. Good day to you. Crystals we get from the tailor all but worthless. You haven't much, but you're free to look. Ah, yes. You're always welcome here in Lost. И куда ты его использовал? Блять. Так, ладно, это надо. А здесь что у меня? Увеличивает количество ОС, получаемых за обычный бой. Так, ставим сюда городу. В клочья. Яростный пируэт. И гамбит води сюда. Вот так. Ah, Clive. Your timing is exquisite. Go on. There are whisperings afoot of shadowy rustlings in the undergrowth, suspicious noises. It may be no more than a surfeit of nerves, understandable in the current climate, or, given what I hope you'll forgive me calling your nose for trouble... Of course. Excellent. You might begin by speaking with the good citizens of Lost Wing. All right. Да, давай. Right. Let's see what the people of the village have to say. I better find out if this is just nerves, or something we need to take more seriously. Ну да. Молодец. You alright, Sid? Something on your mind? There is actually. Quentin tells me people have mentioned shadowy figures out in the... Oh, that. I heard the rumours, mind, from the lads working over at the vineyard. Right.
Что по моему лицо, нифига. Свернул. Блять, вот какая же уебанская локация. Как, в общем-то, и все здесь локации. Да, там нужно наверх, да. Я говорю, люди, которые проектировали здесь локации, они ненавидят людей. Excuse me. Quentin mentioned strange figures. No, not me. I'm here most days, right next to the gate, and I ain't, don't worry. Any shady characters try and slip it. All right. Do you have a moment? There's talk of suspicious figures in the woods. No, but I've heard something. Where was this? In Lawbert's Pass. Was out foraging for herbs when I heard it. Screet ran back here as quick as my legs would carry me. I see. Seems Lawbert's Pass is our best bet then. What do you say, Torgal? Shall we go and investigate? You there? Fuck! He's seen us. Black Shields. Here. Вот тебе и фак. What the hell are you doing here? Так. О. Блин, да чтоб тебя! Ну все, теперь можно спокойно выбивать их всех врагов. Ачивка получена. Да. Я только ради этой ачивки прокачивал.
Да, Все одновременно. 3. Да, нужно находиться в воздухе и Да. выполнить все 3 приема. Вот теперь можешь отменить прокачку. Ну, я так и сделаю, мне нахрен этот прием не нужен, он мне не нравится. Why were they here? Are they planning an attack on Lost Wing? I need to... Так. 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 А теперь... Вот. А, нет, мне все еще не хватает. Блядь. Так, вот тебя мы берем. Ставим туда. А сюда ставим. Может, ту поставить. Вот. Ставим вот эту. Вот так. Вот. Теперь сюда мы ставим блуждающие огни. Сюда ставим так. Воспламенение. Сюда ставим раму. И сюда ставим волну жара. Во, вот так. Что? Не только персонаж понравился. Это кто? Не важно. Уже не важно. Ну да, логично. Так. Все, теперь можно разгуляться. Воспламенение. Так. Растущее пламя. Вот блуждающие огни. А вот волна жара. Главное запомнить. Так, подожди. Куда я бегу? Блять, проще уже, наверное, пешком добраться. Я слишком ленив для этого. Good day to you. Тебе гудей. Crystals you get from the tailor all but worthless. Clive, I found some black shields hiding. black shields.
though they serve another master now. And it would appear the pack has finally done it all. I had hoped I would have more time on this. And bite. I'm sorry. You're going to... Who did the Black Shield serve now? Because I want him. Who? The former Lord Chief Justice of Sanbreque. I don't understand. Why him? What? I was a member of the judiciary once. So sick and fight it I did in my own. I saw more than a few corrupt officials condemned to the very cells into which they had thrown blameless, and throughout, it was the Lord Chief Justice who backed me, who was my one... So what changed? I discovered that he hunted bear... I was a fool to think he shared my hatred of venality and vice. His support for me was no more than a facade, a means of ridding himself of his rivals, a mask to hide the rot. But his response, however, was wrong. And he faced no punishment. I lost everything. My loved ones, the faith I had once held that any modicum of justice might be achieved through. So I set about enacting I tracked down every soul who served him, but the man himself proved an altogether with money and power, and so I saw that I would need an army. I came here to Lostwing and began recruiting like-minded individuals. Of course. They too have lost, loved, seen faultless friends sent to the gallows to spare the guilty. Our wounds are the same. We know where he hides, how numerous and well. What we did not know until now, however, was that his plan... Quentin. Our time is short. He may move against us at any moment. My friends and comrades... Что-то у тебя записки опять. Закончились головы. У меня там... А значит, пришло время. Кого? У меня из 3 команды там 1,5 умерло, а все остальные умирают. Ты уже раз 10 могла прочитать токийских мстителей, которые вышли полностью. Полностью. Они закончены. Но ты продолжаешь меня мучить. У нас был уговор, между прочим, и ты его нарушаешь каждый день. Ты пошел готовить нам ужин? Нет. Почему? Потому что ужин нам готовить пошла мамуля. Да, это так. Грустит. Не ломайся. А я смотрю, эти печеньки зашли, да? Детям понравилось. Они постепенно уменьшаются. Я штуки 3 съела за эти дни точно. Когда они не заморожены, они еще вкуснее. I'm not going to change his mind. И что, мне даже не дадут квест? Поучаствовать в его бойне? Какая же уебанская локация! Вот я же говорил, что они ненавидят людей, да? Вот телепорт.
И мне нужно вот через вот это вот все пробегать, чтобы вот сюда прийти. Ну почему вот на этой вот херне где-нибудь здесь нельзя телепорт поставить? И это еще повезло, что здесь с краю, а не где-нибудь вот тут. Или вот тут. The most fragrant herbs known to man shepherds. Gone, just like that. And without so What's the matter? Oh, it's my apprentice. He up and... I'd go and look for him myself, but I've got a bakery to run. Loath though I am to rely on the kindness of strangers. I'm at... I'll see what I can do. Do you know where he might have gone? I wouldn't be surprised if he was off somewhere mooning at Drake's fang. All right. О, это же тот, который босс. Thanks, Gal. Довольно не трудно было его найти, да? Your feasting days are over. Пиздец. Упоротые враги, ненавижу вот этих. Ну, человекоподобные, не стрелки. Да проблема не в человекоподобности. Я даже не могу его отметить, пока не пройдет вот этот ролик. Да я же нажал!
to me, boy. Ну, автоачивки неинтересные, которые получаются просто за то, что ты играешь. Две интересных ачивки я уже получил. Больше, по-моему, здесь нет. И то одна из них не то чтобы интересная, она тоже, скорее всего, автоачивка. Ну, просто пришлось бы дольше ждать. Что ты делаешь со мной? Ну, стой, а как же показать? Папуле. А что-нибудь поинтереснее там не было? Тут авокадо. С бантиком там. Авокадо. Those who kill for sport deserve no better. Excuse me. What do you want? The baker sent me to find you. I am a sorry, selfish sod, aren't I? Certainly not a baker. Master must rue the day he took me in. Time was the sight of the fang used to calm my nerves. But now look at her. I take it you missed the mother crystal. I hated her, but she was all I knew. Worked her mines for years. And when she shattered, part of me shattered with her. I had to trade my pickaxe for a rolling pin, but I'm no good at baking. Every loaf I touch collapses. My bread's as hollow as I am. She was the only thing that could fill the hole inside me. I loved her, damn it. But now she's gone. She's never coming back. What am I supposed to do? I ask her. How does a shell of a man learn to live again? Perhaps you could express yourself in your work. If you miss the fang, maybe you could recapture it somehow. Recapture it? I'm a baker, not a... You know, you might just be right. What a fool I've been! I have to get back to the bakery right away. Thank you! Thank you, my friend! You've opened my eyes! Да. Wait. Suppose you won't be needing an escort then.
listeners, good sir. Ah, there you are. The man, oh, I worry you might have stoked the flames a little too high. He damn near ran me down. Master, it's ready. I dare say it is. Just look at it. Her steeple peaks, her Folsom spurs. True, my loaves collapse more often than not, but what's the fact? And look, inside. She's fit. Master, I have found my purpose. I must use my work. Well, if it tastes half as unique as it looks... not only is my apprentice back, but he's finally pulling his weight. With any luck, I don't know how you did it, but you have mine. Now, do so. I know you're keen, but do you have to use the good sword? It would make a carpet have pride of placing. Looks like I found the river. Where's Gav? Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this stardust. Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was wood, but if stardust is what Blackthorn wants, stardust is what he'll get. There's plenty of this stuff like... Then let's get bagging, shall we? We shall. So this is stardust. It just looks like black sand to me. Капец, его тут полно, и где он? That should be enough for now. Let's see how Gav's getting on.
finished? How much did you get? Enough. I hope. Oh, you win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Because you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Right. Ready to go home, boy? Да, он всегда готов. Let's hope this is all Blackthorn needs. Если не хватит, сам пойдет добывать. Blackthorn. Got everything. Yeah. Cheers for the stardust. We should go out on maneuvers to get our beats sneaking around. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It'll take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know control. Suppose we'd better be getting back. Give us a shout if you need it. Так, теперь девки. Сипелявка. Сипелявка, ты где? We're seeing troops around. If I don't come up with something soon. You'll be pleased to hear that Blackthorn... Excellent.
So, The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen salvage from the ruins. I thought that... Ah, but we don't have to. Sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right... What's the name back there? I'll give you all details. What's her name? Right. Oh, Sid, is... Yes. I'll show you the plan. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat, excess heat, is dealt with by means of the thermal displacements. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, in other words, the reactor would overheat. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort... Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat. And not only that, they're also waterproof and immune to rust. Why? If sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. You can stop there. Mid said we might be able to use parts. Where would I find it? Ah, yes. It's in... The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, I see. Would that help? Oh, very much. I'll gather my team and head there right away. We'll meet... I'll be taking you all to a storehouse in the Bales. Leave anything you don't need behind. Так, пожалуй, пора сходить покурить. Бать, у них тут война намечается. Все по-серьезки. Которую начал я. Когда я уже начну приносить мир и покой? Я даже пил. Ну, когда он стоял, когда ее ставили. Ладно. Что? Ну кто так делает-то? Не знаю, выбросите, а ты нет. Не кастрюлю. Ты там книжку читаешь, я надеюсь? Я, наверное, буду тебе уделять время на игры в компьютерах квиза по количеству прочитанных страниц. Каждая страница 5 минут.
Так. Туда. Не туда. Туда. If you're ready, feel the rush. Да какого фига? Моя любимая локация. Сраные цветочки, ненавижу. The ruins are just over. Of course. Anybody home? This must be our unwanted visitor. Time to go.
The things I do for you, Mid. You shouldn't have any trouble. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, All right. I'll... We're seeing troops in that side. Welcome to the Patron's Whisper. Is everything we've received and everything promised? Here you are. All done? I think Mid might need some help. If I don't come up with something soon. Mid. Helen. Excellent. And just... Right. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spit, which is why you need a prism for the dragon's breath that's blazing. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen need. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be... I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what... If I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Tomes? Yeah, I've got all the details written. Can you take this to him? See what he makes of it? Right away. Hippocrates, do you have a moment? For you, Clive? Always. Well, actually, it's for Mid this time. Could you take a look at this?
shielding for a mithril engine? Whatever will that girl think of next? Сашка куда-то уходил. Notes around the edges. She has some specific requirement. Пришел. Блин. Виртуальный. Виртуальный цирк. Чё? Ничего. Ты сказал, да блин. Да надо за углем сходить. Второй цирк. Еще? Ну, Саша принес 2 ведра. А 3-е ведро не принес. А нам на вечер, получается, и на ночь, чтобы натопить, чтобы до утра он не погас, нужно около 2 ведер. Соответственно, этого хватит на сегодня. Но утром придется кому-то бежать за углем. Ты же не хочешь утром бежать за углем? И я не хочу. Поэтому придется идти сейчас. Полный бункер, если его полным засыпать, прогорает примерно за 6 часов. Привет. Привет, привет. Я хочу, чтобы ты смотрел, как я играл в акулу. Нет, в другой раз. Materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it, as you can imagine. She's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh, and yet we have made a home here from those that We have, but Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelisk complains that... I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flame. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragon fire. So if we could recreate It might be applied to some material or other in order to provide the protection it requires. As to how best to I shall speak to them and see what wisdom they might. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how the knowledge of the past may yet prove useful. Thank you, Harbok. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. Какой же душный квест. Это типа расслабончик. Да я догадался. So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. The other can assist me in researching how best Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. So, Clive, who will accompany you on your... All right. So, what are we fetching? I have taken the liberty of preparing a list. Garlic. Are you sure this is the right list? Looks like the ingredients for something. Though these items may seem mundane, they have potent effects, so much so, in fact, that they were harvested almost to extinction. And now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything. Well, I was hoping to be able to make a trip over that way sometime soon. Need to speak to it. All right. Stay. See you later, Clive. Good luck with your research.
Where's Taya? Do you see anything you like? You've a keen eye. An excellent choice. I do like a customer who knows what he wants. Keep them pigs nice and chilled. Need to stock up on these. There you are, Taya. Ah, and there you are. We shouldn't have any problems finding what we need in a place like this. But if time is of the essence, perhaps we should split up. Take a few items each. All right. What shall I look for? Let's see now. Why don't you take the garlic and the pepio nuts? Meet me by the gate when you've got them. Oi, don't touch anything. Ain't. Good riddance. There's two. How the hell is anyone supposed to afford that? Что тут за бряканье? Any friend of the innkeeper is a friend of mine. Good day. That should do it. Hopefully Taya's finished too. You'll not find Well, did you find... I did. Here. Garlic and pepio nuts. Job done. We should get this back to Tomes then. He'll be waiting. But we're not in too much of a rush. Do you know, I think this is the very first time we've been out on an errand together. I think you might be right. In all the years since you and that scowl of yours first appeared, you haven't invited me out once. For shame. Well, it seemed long overdue. And you did say you had some shopping to do. I was hoping to restock my supplies of herbs and liniment, yes. You and Jill alone burned through them like wildfire. No luck, though. My usual... А ты с собой кого брала? Так и знал. И о чем вы болтали? Я уж не скажу. Ну и пожалуйста. Ну и не говори. И не посматривай на мой экран. Ишь какая. Сидит тут, улыбится. Liar's not here, and I refuse to pay the prices these gougers charge. Ask Karen when we get back. What is it? Oh, just memories. I came here with Sid once, shopping for supplies, just like today. And just like today, I came away empty-handed. Sid even said he'd speak to Karen for me when we got back. Has it really been 5 years? I remember it as if it was yesterday. Hold on. Does that mean it's been 5 years since we met? Feels a lot longer. It does. In a good way, of course. Thank you, Taya. For what? For everything. I just want you to know that Do you think I'd stick around if I thought it wasn't?
But in the spirit of sharing and caring, you're appreciated too, by all of us. Well, I think we've tarried long enough. I ought to get these ingredients back to Tomes so he can make up this concoction of his. I'll meet you back at the hideaway, all right? All right. And thanks again. I heard you the first time. I wonder how Hippocrates is getting on with the moon dew. How's work on the shielding progressing, Hippocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Tarja how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious What about the shielding itself? Work is underway. Under the... Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Не показалось, или у Джилл сейчас было выражение лица типа «О, как же ты меня заебала». Oh, and Clive. It was good to talk. We should do it again sometime. It appears our work here is almost at an end. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moon dew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other. Followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young men of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. Дед Пих, кто-то очень старый, кто-то древний. Это все Алиса, все претензии к ней. Well, I better go and give Mid the good news then. Пойдем отсюда. Гадство какое-то. Милон, ты догадаешься, вечер. Да ёб твою мать. Ну, иду. Я уже страдаю, ты не видишь, что ли? Без пипюка? Нет. По дороге к Мид. Теперь это самый ненавидимый персонаж.
to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking. Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant. I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the blood hammer. Ладненько. Пока что не буду смотреть. Я просто помогу, ничего не увидел. You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal blink. Displacement stack. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside and get all the parts lined up on the deck. Oh, and bring me the biggest salmon you can find. This is... It's finished. It's finally finished. Fuck for that. I'll be feeling my hammer on for it. Thank you. Clyde, that's one down and just... I'm sorry. Oh, did I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines and we'll be needing a displacement. You don't mean... Now they've got a finished one to work off. My gang in camp. Good luck to them, Ice. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other...
dancing toes. What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the twins turned black, we might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realised I don't want her to be that. I don't want her to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. All right. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting up sod our plans. Are you sure about that? Something tells me it's... He'd be proud of you. You, I was. Right. There's just one thing I need to... All right. I'll let Otto... Aye, aye, Captain. Спасибо. Ned told me she was building a ship. Right, Clive. Astrid. Mid finished sending half the hideaway traipsing across the twins, has she? I swear, that girl do anything. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. She said that. In those words. She... Clive, were you born yesterday or something? They're rich. You'll probably be halfway to Canada by now. Obelus, have you seen Mid? Yep. In a boat, going that way. Then I'm too late. You in a hurry at all, are you? No, I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some light, but anyway, I was on my way up. Got a letter, urgent by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you. Thank you, Obelus. Don't mention. What tidings, Uncle? Коля, потише! Trouble in Canva. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off. Well, nothing but next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you... Ah, don't be so hard on her. Got to admit, the dirty work was kind of fun. Just like when we built this place. Anyway, we all set to head to the old hideaway. I could do with wouldn't do to keep Lord Rossfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he... You'll be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Sid and the others my regards. Oh, by the way, Jill will be joining us. She's got some things to take care of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least.
И квест появился только сейчас, когда он недоступен. Well, Sid, I remember what you told me. But if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Cooker is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. It wasn't the most scenic view back then, but it went never as bad as this. I know. The blind march is on. And soon, there'll be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every mother crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the crystalline dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go with them. Oh, Stop that, you break me bones, you great galoot. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklab markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road.
that's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goose. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Buckland. Get off! Me poor fingers! Jill, you're with me. Understood. And Gav? Already on my way, Captain. Be careful. Aren't I always? Do you see that, Sid? Your protégé's making a proper little outlaw of himself. Track the crystal too? You're joking. Hopefully it's nothing. But I should speak to Blackthorn just in case. What could be wrong with Torgor? He seemed well enough when I last saw him. Trouble with the ledgers. Shouldn't he be asking Otto for help? I went up to give some greens to the chocobo, and do you know what it did? Only went a bloody
it. Wish I could check it out. Коля, сиди ровно, пожалуйста. That's it then. Here, Sid. Reckon you might be just... Let's hear it. Well, it's about a lovely bit of kit, I guess. Bunging the solution, problem is, it won't always get rid of all the... Which is why I've been looking for something to filter the liquid. I imagine Ty could get some use out of this alembic too. Distill it. So what exactly do you need for this filter? Nothing but bomb ash will do. Says they gave me a sample she'd obtained from the unit. You pour the blackest blight water through it, and it comes out. I did a bit of reading about... Do you know what I found out? It's only the blimmin' bones of a bomb kit. I take it that's where... I saw a billet on the humble. I would have gone myself, but... Well, fighting dirty great... Right. Frankie coin. Ненавижу бомб. How may I help you today, Clive? Off you go then. Clive. That's why I'm here. A little. Listen. I've some and it. Maybe. Sadly, that square turned out to be more of a... I can straighten it out, I swear, but... I'm gonna need help keeping it... Bit late for that, I'd say. There you are! So let me get this straight. And instead of coming straight, we get Clive to come to you. The man in charge of the place you've been cheerfully trying to bankrupt. Well? Oh, just Martha. And the dad. We owe 3 of our most trusted friends each 5 minutes. They ran tossed the bulk of the money we used to rebuild the hideaway, you see? And, well, I must have made some. Those ledgers We have that much to hand? I can always ask them. We don't. And no, after the king's ransom we had off him, he deserves better than to see our begging. Besides, we'll need to learn to stand on... All right. But that doesn't mean you have to shoulder the burden yourself. Is there anything I can do to help? There might be. How'd you fancy taking these to Martha and the dame? Rocks. Rocks, he says.
With something Sid and I set aside, then I reckon 15 million in Возможно, overdue что-то debt сегодня probably приезжала вода. qualifies. В смысле? В 10 часов вечера мне приходит сообщение. Но звонка никакого не было. Ну, в 2 часа звонили тебе, получается. Ну, у меня нет никакого звонка. Just hope our associates' eyes are... I'm sure they will. Should be me making it. You know how it is with this place. Orders to bark. I know. Which is why I don't mind going in your place. Go. Do you know why I only gave Master Clive here 2? Because you'd rather Lady Karen killed... Because I'd rather Lady Karen killed you. Yes. Well... Don't worry. Really? No. Ned told me she was building a ship. Так, котел. Я не могу туда отправиться, да? А, подожди, это вообще вот здесь. Нет, это челюсть. Где эта локация находится? Ой. Blackthorn. Not really, not disappointing. I just wanted to ask how you're getting on, and you might still be doubting your craft. Even after that, lab sharing a thing. That bastard still. We've got a keen eye on him. He's just, well... And that was? A sword. An odd-looking thing. The metal itself wasn't anything to write home about, but you could slice a man clean in two with a weapon like that. So that's what's troubling you? No. They're not troubling me exactly. More distracting. If you knew how to do it, we could arm the cast breakers with even better... That's about the size of it, yeah. I'll see what I can find out. Sharper swords are always welcome. We can't have our master blacksmith, but... You're a soft up, but I can't say I'm not grateful for it. Thank you. Let's see what Karen knows. I got your note. You think something's wrong? So you can read. I didn't say I was wrong with him. I said something. 3 квеста на ней сошлось. I've not been eating my treats.
He used to love cracking the bones from Molly's boiled brown, but Ой, no это one else мамина did like игра it. наверху. Which is why I never mind. I've not been working him too hard. No harder than you? Is that it, boy? What was it you said he was? That's what the lawsman seems to think. Then maybe this all has something to do with whatever it is it's... I suppose things have been different since Rosalind. Perhaps Hippocrates knows. Instead of everything. You're looking well, Carol. What do you want? I want to know about the sword you showed Blackthorn. Running around after him again? I suppose I am, yes. But I need to help him find out how to work an edge like that. Little wonder, I suppose. There's not many like that make it as far as the twins, and those that do got which made it nice and easy. Can you tell me who bought it? You think I tell people who make it? Suppose you're not likely to go. Fine. If you stop Lord Ignac's the man you want, Dalmecian bloke, and he's got more money than sense, which is why I reckon he'll still be at the inn in Dalamere, where I left him. Thank you, Karen. Oh. And he's... I appreciate the warning. Is it business or pleasure? I don't claim to know much about it. Try not to get yourself killed, eh? Подожди. А, Марти и Изабелли. Lawsman, I need to ask you about... He isn't ill. I don't think so. But according to... She says he's hardly been touching his bones of late, and she believes it may... I rather think she might be right. All canids are instinctively inclined to crack open, and I see no reason why a frost wolf should be any different. Accordingly, I suspect if we assume that his newfound it may well be that the Bones Lady Karen is accustomed. Frost wolves, after all, habitually prey upon far larger animals, whose as to where one might find a suitable substitute. Some antelopes... I don't recall ever seeing any of that. And little wonder. The oldest and largest such creatures rarely leave the safe. The last elder antelope sighting I recall hearing about took place near Cressida. Even so, it seems like a good hunting, Clive. Что? Перед тем, как ты меня наругал, я читала. Вот, но я прочитала тут 40 страниц, и потом закончилась глава. Я решила немного отдохнуть и с Колей говорила. Алиса, каждый раз, когда ты мне попадалась на глаза, ты была в руках с телефоном и смотрела видосики. Вот каждый раз, как ты мне попадалась на глаза, ты была с телефоном и смотрела видосики. А еще ты сидела в шкафу. Полчаса, наверное, если не больше. Ты в шкафу сидела, читала книги? Нет. И вышла из шкафа и сидела с телефоном. Когда ты умудрилась читать? А я тебя каждый день прошу. Я прошу, уговариваю тебя, Алиса, читай, Алиса, читай. Алиса, читай. Ты просто меня игнорируешь. Я хоть говори, хоть не говори. Сколько страниц вообще в этой книге? 200, 300? И сколько времени нужно на то, чтобы их прочитать? Люблю крабовые.
даже если бы читала по 5 страниц каждый день, уже бы давным-давно все прочитала. Но мне тебя уговаривать постоянно приходится. Я неделю за тобой хожу, тебя уговариваю. В конце недели ты мне говоришь, ну да, я там почитала, чуть-чуть прочитала. А потом говоришь, ой, я забыла почитать. Ты никогда не забываешь, что тебе нужно поиграть в компьютер. Ты никогда не забываешь, что тебе нужно поиграть в PlayStation. Ты никогда не забываешь, что тебе нужно посмотреть ролики на телефоне. Но зато ты регулярно забываешь, что тебе нужно почитать. И о том, что был договор, что ты читаешь каждый день. Я тебе еще до Нового года наказал. За то, что ты не хотела читать. И как только наказание прошло, ты больше не прикасалась к книге. Вообще. Ни одного раза. Хотя я напоминаю тебе каждый день о том, чтобы ты читала. Но ты этого не делаешь. И поэтому рассказывать мне сейчас про то, что ты прочитала сегодня там что-то, мне не нужно. Я тебя уговариваю каждый день, а ты меня каждый день игнорируешь. Каждый день. При этом каждый день ты просишь играть. И каждый день играешь. То есть то, что я прошу тебя сделать каждый день, ты не делаешь, а то, что ты просишь сделать каждый день, ты делаешь. Как ты считаешь, это честно? Ну что там упало? Ну? Что ты молчишь? Отвечай. По-твоему, это честно? Не хочешь разговаривать? Иди. Мама, мне попался розовый свет. Есть необычный розовый, есть How are you feeling? яркий белый, яркий I'm glad to hear it. розовый. And Toggle helped too. Есть просто розовый с дырками. Есть желтый, есть кружочек желтый. Ну как кружочек? Просто кружок, просто кружок нарисован желтым, черный, People take notice of wealthy men. Shouldn't be too hard to track down Karen's collector. Черный. What are we going to do? Calm yourself. We don't know for sure. Could have just been a tramp. Синий. Ярко-синий. Синий. Там много есть чего угодного. My reputation will be ruined. Calm yourself, Lord Ignac, I beg of you. Pardon the intrusion, but... Out! I paid for these rooms so I wouldn't be... Please, allow his lordship is going through a difficult time, and he's never... Ready! Get rid of them! Very good. Would you mind stepping outside for a moment? I'm sorry if I've caused you any trouble. That? No. That's just how he's been dispossessed of his luggage, you see. The thief... I don't suppose a certain blade was among the stolen items. A single-edged sword. Ah, you know... And I'll retrieve Lord Ignac's luggage. You have but to state it. You want an audience with Lord Ignac. A condition I would be a fool to... I don't suppose you saw what the thieves... I did not, no.
Every ill-gotten coin in Dalamon is said to pass through that disreputable corner of the valley. That's where I'm heading. I shall speak to Lord Ignac in your absence, and arrange for an audience upon... That will be very kind. Farewell. Let's go.
This must be Ignac's luggage. Nothing seems to be damaged. All right. Let's get it back to Delamel. I hear I have you to thank for the return of my effects. What should I call you, my good Wyvern? A formidable whale. Wyvern. Redeem here tells me you wished for... A few moments of your time should suffice, yes. You're a peculiar fellow. Master Wyvern was wondering if you could tell him about it. Oh, true. Karen drove me hard on the price, but I would have sold her Radim here to get... It was made in the outer isle and is used exclusively by the practitioners. They believe no combat should ever exceed. Each sword is made for that one perfect... There's a brutal... But how do they hang such an edge? Why, they use whetstones, rather. A whole array of them, ranging from the coarse to the fine. 10,000 licks with... But it is the final stone, a mineral, quite fine. And that is the key. Wyvern, it occurs to me that my little lecture is hardly equal to... Take this, the very stone of which I spoke. Far rarer among... and a far more fitting pick. Thank you. Pardon the intrusion, my lordship. However, I am locked in bitter competition with a rival collector. I am one step ahead of the And there are many other collectors. Too many to count, but only one do I consider my nemesis. Law and his perennial... I can imagine. Oh well, Wyvern, may our paths cross... Ready? We mustn't dawdle. Почему я не удивлен? Coming, my lordship. I'll be right. Что круглый коллекционер, самая большая заноза в его заднице, это мой дядюшка. Самая большая заноза в заднице. Да. Алиса, иди сюда. Дай чипсинку. Не Алисе. Передай. Ну, сама Алисе дам. На. На, можешь еще поесть. Это вкус креветок? Это вкус лобстеров. Лобстеры это по типу крабов, но у них тоже ручки острые? Да. Нет, это по типу раков. Да, только у крабов? Да, только крабы круглые. И у них есть только круглое туловище. А раки длинные, у них есть туловище и еще хвост. А у крабов нет хвоста. А у раков и лобстеров есть. Вот, видишь? Это вот такой хвостик? Да, вот у него голова и туловище. А вот здесь хвост. А там его же клешни? Да. Прикольные клешни. А вот краб. А вот краб. А, у него круглое... Ты видишь, у него нет хвоста. Да. Хорошо, что вы купили одновременно похожую на креветку, но это похоже на краба. И нам помогли разобрать.
на вот тебе вот одну. Спасибо. Ой, не две. Дай одну. А с каким это вкусом? С вкусом вот таких вот креветок. Но это не креветки. Лобстер. Да, с лобстером. Вот на вот тебе вот. Папа. Папа ушел. Покурить? Наверное, да. Папа. Подожду его. В Почему зале. у меня так болят ноги? Потому что ты... Потому что я когда бегаю, или просто хожу, у меня иногда болят ноги. У меня тоже такое случается, не переживай. Ничего страшненького. Да-да. Мама, а кто чипсы купил? Дядя. Меня каждый раз вот так. Бай! Я папе оставил. Ну и что, не переживай. Мама, а почему? Сейчас погоди. Это похоже на краба, но нет. Ага. Это его длинный хвост, а у крабов нет хвоста. Почему папа меня перебивал? И у них, короче, есть много руков. Но... лобстер. Да, и вот эти штучки называются лобстер. У них круглая часть, а у крабов нет. Длинная круглая часть. А у крабов просто круглая. У них есть специальный клешни. Это похожее. Вот поэтому отличается на краба. Что ты меня любишь. Я тебя тоже. Фокси, ты пропустил такую жесть? Иди обниматься. Почему у Чики в щеке пончик? Паучок? А зубчик? Кексик. В щеке? В щеке. Поверни ее. Я видел уже. Японцы же, они... Маме покажи. Мама, смотри. У Чики в щеке кексик. Угу. Это Ой, слезь. Это
Алиса, это просто они в Японии это делали, а Чику сделали кривой, и поэтому они типа такие, в щеке либо в руке. Мы же не помним, давайте в щеке. Что ты там, девочки? Не, меня туда прилепли, они просто дураки. Щеки отвернуть. Я не виновата, что Фредди такой кривой тоже. Кто-то хряпнул? Кто хряпнул? Пицца, ой. Чипсы. Кто хряпнул пиццу? Кто хряпнул пиццу? Ты? Хряпнул пиццу. Где ты? Мама, да у тебя там целая коллекция. Мама, ты в ТикТоке, ну как в ТикТоке, вались нам в ТикТоке, напоминаешь на красивую девочку? Что? Ты в ТикТоке напоминаешь на красивую девочку, я не помню, как она называется. Знаешь, тоже. Она тоже немножко ну как толстенькая, немножко тоже худенькая. И тоже есть вот такие толстые мышцы. Когда можно рухнуть, там гамму ударили, мы такие вот его, там страшно летали. Я не помню, но там много, я тоже думаю, что это открыто. Но я помню позже. Если я выйду, то у тебя сама такой-то. Потому что у тебя еще тоже мелкий кости. Я, когда они выглядят как или толстые, у всех маленькие кости внутри. Ты за это уже спокойно понимаешь.
Я им паузу. Я с них начал. Фильм первый. Вкусняшки даю обычно. Ты посмотрела видосик, который тебе прислал? Вот этот. Нет, сейчас смотри. Нет, не этот. Вот это. Как правило, в аудиогиде прелесть в том, что там звучит голос актера, которому лет 50-60, потому что у него такой более глубокий голос в этом возрасте. От этого любая экскурсия становится гораздо интереснее. Вот помню музей эротики в Праге. Потому что, знаете, вот мне вот настолько неловко познавать весь этот мир со слов 60-летней бабы, потому что как-то та женщина говорила: первое упоминание БДСМ датировано в середине 17 века. Неловко было, знаете, я сказал, как вот ей самой это неловко было записывать на студии. Для усиления ощущений БДСМ мужчины используют плеть, палку, спасибо, сохранение, а также страпон. Что Вячеслав Сергеевич? Страпон, да, страпон, то есть как пардон, да? Как бы пардон, страпон, да, то есть, извините, потерпите. Как правило, в аудиогиде... Я не успеваю тебя поцеловать между чипсинками. Я же сказала, по-любому он перевалил эту игру. Страпон, пардон, извините, потерпите. Пардон, страпон. Извините, потерпите. First, Uncle Byron to find such an interesting rival. Now, let's see what Blackthorn makes of this woodstone, shall we? Что? Я тебя тоже люблю. Посмотрим на твое поведение в дальнейшем. Пока возьмем тебя на карандаш. Тебе мама потом объяснит. Это значит, буду следить за тобой.
Еще чипсинка. А? Б? Еще чипсинку, говорю. Да. Возьми. И Коле дай тоже. Ну, что ты там взяла? Ну, возьми нормально. Загреби прям вот так вот. Оп, рукой. Алиса, загреби вот так рукой чипсов. Ну, вот хотя бы так. Ага, да, я все равно попаду. Тогда идем сюда. А, подожди, мне еще нужно где-то найти херобору, которую нужно завалить. Где мне ее найти? Бомба. Босс-бомба. А, да. Где? Я не понял, что это за локация. Котел называется. Где это? Сенбрек. Ну, а где это? Вот это сюда. Вот здесь? Нет. Хорошо. Открой. Придись теперь. Куда? В карту. И вот там, видишь, справа, прям просто справа види. Нет, ниже. Вот тут открылся проход. Выше. Вот тут. Угу. По-моему, туда надо. О. Ну, это я правильно помню. Просто потому, что точно там один раз. Good girl. Какие же приставучие враги. Оу. А, вон котел где. Бежать прямо до поворота налево. Здесь. Да, здесь. Вот это вот та гигантская бомба, да? Да. В принципе, он прям деревянный сделал так давно. Да нет, меня раздражают бомбы. Блин.
Your reign is over. Now to collect the ash. I should... This looks like the stuff. Let's see if there's any more. That should do it. If the wine needs more than this, he can fetch it himself. Теперь точно пора. Sorry for the wait, but hopefully you'll agree it was worth it. You learned something about that. I did better than... Whetstone. Yes, but not one you'll... No wonder I couldn't get it. One hit and all up. It'd be so bad if all you ever... Good luck on the battlefield. Your second opponent will be your last, no matter... Even so, is there some way... I think so, yeah. With this whetstone and the right kind of... There'd be no replacing this little rock once I worn it down to a sliver. I reckon I get a dozen swords from it, if that. Swords that the curse breakers wouldn't know how to wield properly. No point trying to copy that thing. Be about as much as finishing our blades with a whetstone this fine. And what's finer than fallen masonry, eh? Oh, just imagine it. Good Valesthian steel with an edge as sharp as it. I won't make a copy now. Oh, I'm sure the curse breakers will be delighted. Don't you worry about me, son. I've been working day and night since I was half your age. And I'll still be here. Hey, I think I owe you one. August 2. It's good to know. I'll be happy to hear you said that. I'll see that my debt to you's paid. First, you come and find me when you've got the material. Right. Same phone in there. Шкура Грималкина. Этот чувак где-то здесь есть. Нехило так прибавляет. Так, Грималкин, Грималкин. I went up to give some greens to the jungle. Wish I could take one of our clothes. All right there, Sid. How's that hunt? I have it here. That's the stuff. You're a gent, Sid. Right then. Telemon Malembic. And it worked. Very impressive. This is the man who cut down a burning boulder. There's no need. There is. I
why don't you let me take a look at that bag of yours? What? Well, we happen to have isolated a substance in our tech. Thought we might use it to breathe new life into old boots and... I reckon if we slap a bit on your bag... Well, that's the spirit! Leave it with me. Well, it certainly fit. Right? Thank you. No, for supporting Mid and the rest of us in our endeavours. Without you, we'd never have been able to... I'm telling you, there's plenty... Питомник Дальнейки, пустующий дом, недалеко от серпа. Вот сюда, наверное. Ready, go? Yeah! Спасибо большое, коктейльчик очень вкусный. Пожалуйста, спокойной ночи. Так, завтра дома сидит. Ясно? Да. Не хочу. Ой, я хочу здесь лежать. Мы тебя тоже любим. Штелс. Штелс.
straight home now. Let me introduce you to mine. Я уже знала, что собаку будет 21-го. Я решила так, что я буду крутить до 29-го. А на 29-го я покручу. Типа я буду там оставлю. Сладких снов.
каменный пиздош. Видела? Драная кошка. О, теперь я могу пойти себе сделать убермеч. У тебя уже убермеч есть? А у меня еще нет. И как он крутой? Как и все оружие в этой игре, не вижу разницы, да? Где вообще? Конечно, отжил тут вообще не при делах. Он такой говорит, неплохо вышло, да, Торгал? Глядя прямо на Джилл. Собака важнее. Его даже нет здесь рядом, где он, вон он. Хер знает где вообще. А, точно, привал Марты. Здорово, Марта. Давно не виделись. Clive, we weren't expecting you. I wasn't expecting to be here, but it seems we still owe you a considerable amount of coin for your help with our rebuilding efforts. And though I doubt it's what you were expecting, we were hoping you'd take this as payment. A star ruby? I can't accept this. It's worth at least twice what you owe me. More if you can find yourself the right buyer. Think of the difference as interest. Interest? If we're gonna I charge that much, no one would ever borrow from me again. Anyway, Потому что you're надо the one пойти here asking me about дочистить снег. this. I'd have expected Otto. Bit much sending the Lord Marquis out to Меня settle уже debts, сегодня isn't не it? хватило сил. The old goat working himself to death again. Something like that. Most days I think he's the only reason the hideaway is still standing. Не учатся? Same as always, eh? Back when the place was nothing but a twinkle in the eye of a recently retired Lord Commander, word is he was the first one Sid reached out to. Probably knew that without his strong arm and level head, the idea would never get off the ground. Sid may have been the face of the hideaway, but Otto's always been the backbone. Как я тебе и When сказал, Sid в passed on, городе реально пиздец творится. Ну если вот это уже вечером было, поезд застрял на рельсах. Ну сколько это говорил? В 5 часов вечера, да? Ну это значит, что еще не скоро справятся со всем. we were all worried that would be the end of it. That Otto would just give up. His death was hard on everyone. Дети! It must have hit Otto hardest of all. But he didn't give up, did he? Ящик у них там застрял и не открывается. Угадай, как я его открыл? Вот так. Кстати, в той стороне, где твоя работа находится, насколько я понял, было больше всего пиздеца в городе. Так что меня ждет удивительное приключение.
Ну там просто именно с той стороны начиналось. Первые дороги закрыли на Троицкое, Новотроицкое, а это там за Хомутовым. Вот где Настя живет, и туда дальше еще. Там находится Новотроицкое. А Троицкое в другой стороне. Тоже в той стороне. Это первые закрытые дороги были. Потом закрыли в Долинск, Быков. Это на севере. Но там в Долинске вообще жопа была. 3 метра снега выпало. И люди из подъездов не могли выйти. Двери не открывались. До первого этажа. Ну, первый этаж открывал. В общем, веселье было то еще. Хорошо, что мы не в Долинске, да, живем? Потому что там вечный перейдет. Договорились, чтобы она смотрела котел завтра. Потому что Викич, как ты говорил, будет холодно, они теперь замерзнут. В любом случае, котел подтопит, будет гореть. Температура, если упадет, все равно мы его сильно открывать не будем. Если температура упадет, он до 60, он будет слабо гореть. Этого хватит для того, чтобы слишком сильно не остыло. Вечером я затоплю. Перед выходом кто-то закинул. Ну вот. А они все равно, будет холодно, пускай просто Алиса следит не за котлом, а за температурой дома. Если будет холодно, чтобы оделась сама и одела Колю. Наденет кофту, ничего страшного не случится. Главное, чтобы не тепло было. Котел слишком сильно не остынет. Главное, чтобы он затоплен был. Потому что, видишь, я же не могу объяснить Алисе, как сделать теплее и как его потом остудить. Потому что ей придется регулярно за ним смотреть. И плюс еще уголь самой досыпать. А это тоже учить надо. Ты завтра с утра? Хорошо. Quite the opposite, in fact. If I recall, he was the one who nominated you as Sid's replacement and rallied the rest around you. I reckon what he saw in Sid, he saw in you too. And don't we all? Doesn't hurt that you're half as stubborn and twice as handsome, neither. That, and you keep good company. I suppose I do. Так. Антилопы. Блять. Ну неудобно туда идти, видишь? Далеко. Не люблю далеко ходить. Если бы можно было сразу сесть на курицу на эту. Но нет, нужно сначала хер знает сколько медленным темпом бежать из города. И только потом можно сесть на лошадь. Точнее на курицу. Let's go. Run with the wind. Охуенно. Дайте, пожалуйста, малышей этих.
Мне нравится. Бум! А! Сраный бык. Well, it's certainly quiet. If I were a giant antelope, it would seem like just the place. Так, где мне найти? А, вот это и есть. Они еще и злые. Эй! Да, блядь. Козлы странные. Я не знаю. Он постоянно какие-то звуки произносит, когда дерется. Оба, весь в кровище. Оп, и кровь испарилась. Will it be enough, I wonder? Как это мило. I say that answers my question. Which means we owe the lawsmen our thanks. You're just a big puppy, aren't you? A very big puppy. Хера себе, щеночек, 20 лет щеночку. You do know you can take that with you to a ball. Lady Carol will be relieved to hear you've got your appetite back. Come on, boy. Просто собаки столько не живут. Now feel good, boy. Что-то мне подсказывает, что он даже для непростой собаки живет слишком долго. Так, Изабелла. Где тут наша Изабелла? Так, блин, поближе там нет телепорта, да, ну ладно. Did you hear that? I want to see. It's all right. What am I going to do without sweet water? Milady, I come bearing gifts. Gifts? Whatever is the occasion.
you really have outdone yourself. Otto asked me to give it to you, to settle the hideaway's debt with the veil, and to compensate you for the time it took us to do so. You disappoint me, Clive. I thought you might finally be warming to me. Tell Otto he can keep his baubles. I tried to tell him as much the first time around. The man owes me nothing, nor does the hideaway. My contribution to the restoration effort was made freely and willingly. It was the least I could do. You once told me Sid did you a kindness. I'd like to do the same. Please, accept it. For my sake. And for Otto's. For all of us. For all you've done. It is rather fetching, isn't it? Very well. Otto is lucky to have you, Clive. I doubt anything could ever replace his son. But you and the others at the hideaway are the closest thing he has to family. Otto had a son. Long ago, yes. Sid told me Otto lost him when he was just a boy, and blamed himself for not being able to stop it. I don't know how it happened, whether there was anything he could have done, but it was clear that it weighed heavily on him. I didn't know. How could you have? I doubt anyone did. Besides Sid, I've never met a man more keen to bear his sorrows in stoic silence. An ill habit, given that both have always been surrounded by friends desperate to help them. I'm beginning to see that. They will want to know the stones were delivered. If he's still with us. Вернитесь в убежище, вернитесь в убежище. Хорошо, как скажете. Сначала сходим к Готу. Гот. Лали. Ну, просто его зовут Гот. Медальон Приора. Ну и... Here you are. All done? 850 славы. Goes. Still alive, I see. So Lady Karen accepted the ruby. About that. I tried my best. She was just too stubborn to take it. She threw it right back in my face, in fact, and told me I could stick my stupid stone where the sun don't shine. Karen refused payment. I hope it wasn't so nice. I'm sure you're as tactful as ever. Let me see what I can do. Oh, wonderful. I hope you have better luck than I did. Знаешь, по сравнению со здешними квестами, принц на побегушках просто чилил всю дорогу. Я уже заебался туда-сюда бегать. И всем от меня что-то надо. Lady Karen, Goat tells me you weren't happy with our offer. Would you prefer the debt was repaid in coin? Not debt. I don't recall lending any of you lot me hard-earned gil. Кстати, ее же зовут Харон, да? Он по-английски говорит Карен. Ее зовут Карен. Это сразу все объясняет. Почему она такая недовольная? И прическу, и характер.
Вот она только менеджера не зовет. Ну, почему Отто? А так вылитая Карен. I may have just a talent or two in the how to raise coffers, but those were donations, and you can hardly call it charity if you go asking for it back. Of course not. But one good turn deserves another. And our circumstances have changed. Surely you wouldn't shun the gratitude of a pauper who happened to have become a prince. Oh, so you're a prince now, are you? Fine. But I'm selling it and taking what I'm owed, then you're getting the rest whether you like it or not. Ты уже пойдешь по сюжету, нет? Ну как? Decent trader mightn't have 1,000 talents for a star lately. A canny one, meanwhile. Эти квесты же невозвратные. Ты их можешь пропустить, и их потом не будет. Might claim it were nicked from the belt of Sid the Outlaw himself and ask twice as much. Я и так, возможно, что-то пропустил. Might be you even know her. A fine continental maid whose beauty's only wouldn't that, would you? Not at all. Just be... За что? Меня вернули на начало. Теперь мне опять бежать к Харон. I still haven't been paid last month's wages. Oh, so you remember what's owed to you then? Get your ass behind that disc of yours and don't get up before those ledgers are square. Right away. I've seen that before. Yeah. Plenty of times. It was the only goblet Sid ever used. Either out of habit, or because the filthy soul couldn't be bothered to find a clean one. I knew so little about him. Like most people. Arthur and the Dame both seem to have fond memories of him. I bet they do. How long did you know Sid before he died? Знаешь, слушая реплики всяких других персонажей, я так понимаю, Сид шпилил вообще там все, что только дышит. По-моему, включая мужиков. Удивительно, что у него всего лишь одна дочь. 20 summers, give or take. Back in the day, I was a purser in a trade shop, which is where I met him. He bought passage to, forget where. But having nothing better to do on the long nights, we set up drinking island rum till the morning bell dragged me back to my duties. Quit my post not long after that, on account of making a fine maiden's belly fat. But me and Sid stayed close, promising we'd one day sail the seas again. That was before fate stepped in and said she was having none of it. The magic broke inside my son soon after his first known day, and there was no hiding his nag. You and your family have... My family were the ones who summoned the constable, wanted the monster taken away. I couldn't turn my back on him, forget what I felt, and I couldn't for the life of me understand how they could. Luckily, Sid was of the same. It was him who stood beside me when him who cried for me, him who swore, and he was true to his word too. Я недавно пошла After all, I Аль-Кайдану, was also his ranks, his ribbons, got threw away everything he had. All to right or wrong, and I knew then. Ну куда, блядь? Что за вьетнамские флешбеки?
saw the world for what it really was, while the rest of us were content to go along with the Это line просто of the побочный show. квест. Какие еще ролики? But it can't have been easy, bearing that burden alone. But he didn't let it stop him. He never lost faith in what he believed was right. And that gave us faith in him. Faith he'd steer us true. So I swore to myself that I'd always be right behind him, ready to catch the stubborn sod, if ever he should fall. But I couldn't even do that. Я вот знаешь, что понять не могу? Вот почему во всех частях финалки ну, кроме разве что первой, ты играешь за молодых людей, за подростков. И только, блядь, в этой за 40-летнего мужика. Ну, не совсем 40-летний. А сколько? 28 плюс 5. 128 плюс 5. Он был подростком, потом прошло сначала сколько там? 13 лет. Короче... Ему было 15, плюс 13, сколько получается? Это первое. 28. Плюс 5. Ну, 33. Да. Больше ничего пока не было. В смысле, больше ничего пока не было. Сейчас-то вообще-то тоже годы идут. У тебя вообще после смерти Сида прошло 3 года. Со всеми событиями, вот как раз я тебе сказала, плюс 5 прибавляй. Ну, уже прошло больше 20 лет. То есть ему уже больше 35. Я сказал 40-летний мужик. Но это явно необычный 15-летний подросток, как во всех остальных частях. И только в первой непонятно кто, он как бы уже вроде как герой к тому моменту, как ты начинаешь играть. Почему? Во второй ты тоже безымянный, просто герой света. Нет, это в первой ты герой света. Второй тоже. Нет. Во второй ты сиротка, которого это брат с сестрой, которые бежали от войны. Не помнишь? Во второй систему прокачки поменяли, и там ты типа оружие, которым дерешься, то и прокачивается. Соответственно, чтобы круто чем-то владеть, ты должен этим постоянно играть. И можно сражаться со всеми видами оружия. В единственной финалке так можно. А безымянный герой только в первой. Воин света он как раз называется. И вспомни эту, как его называют, Дисидию. Ну вот Воин света это из первой части. У всех остальных были имена. This is Sid's handwriting. Везде ты играл за подростков. Dear Otto. I may be drunk, but I wanted you to know this place would be fucked without you. Love you, you grumpy old son. Серьезно, они несколько лет не трогали кубок? This note. What about it? Sid was right. Without you, we'd all be lost. He should have bloody well said so then. Just once. Before he went.
But then, why would he? Him or anyone? I'd only have told him to piss off. You're wrong, though. Both of you. It was never just me keeping the hideaway afloat. It was all of us. I just shoved people in the right direction. I barely seem to be able to do that anymore. Would you rather go with the helm? Well, maybe I've got a few more years left in me. I'm going to hold you to that, Otto. Before you go... Они должны были немного дополнить этот диалог. Они смотрят на Гота, который считает что-то на пальцах. Вот так вот. И он такой ему говорит: поставишь Гота главным. И он такой отвечает: ну, пару лет-то я еще должен протянуть. И потом надо было добавить: а вот потом вам всем пиздец. Sid would have wanted you to have this. But that's... This'll do me just fine. Ну вот, мне подарили грязную кружку. Thanks for the ray of sunshine. I'll see if I can't pay you back. Already have. Это было очень долгое побочное задание. Nick told me she was building a ship. Нет, в этот раз я не совершу ту же самую ошибку. Я сначала поговорю с кузнецом. Not bad, if I do say so myself. Anything else? Почему мне не поменялся внешний вид меча? Но все еще тот старый меч. Хотя я установил новый. И вот здесь сейчас, если смотреть персонализацию, у меня будет установлен новый меч. Да, новый. Но нарисован был вот этот. I noticed you in Togo, but... So, Molly's that'll teach me for... All right, now I know what you're after. I can see about gay suits. Speaking of which, I brought one... You
can I? In return, you can thank Tom. I was just on my way to... Можешь один только выставить. Ah, Clyde, were you able to... We were indeed, Lawsman. You point... Very good. Lady Karen sends her thanks, by the way. But that reminds me, do you recall our conversation concerning Lady Jill? About how she somehow... Precisely that. A reasonable conclusion. The Fenrir of legend served Shiva, and while the powers attributed to him are certainly impressive, the record... What are you suggesting? That Torgal may be the beneficiary of Consider, that in addition to Lady Jill, he has served as a loyal companion to you, your brother, and even in short, the icons hithertoo near at hand, and that number has only grown as the realm's dominance have fallen. One can but speculate as to how all of... He has seemed more... And if I am not mistaken, he will grow fiercer still. Тоже непонятно. У меня есть такой крутой песик, который тоже владеет стихиями, прокачивается. И где вот это все? У меня по-прежнему 3 кнопки: лечить, кусать и подбрасывать. Кусь-кусь-кусь. Угу. Так. Что-то я не припомню всех этих способностей у него. Тут их аж 5. Он их сам использует. Он же умный песик. О, ну да, так мне больше нравится. Так, и зачем я пошел пешком? Блин, там еще какой-то этот монстр остался. Где-то в пустыне. Где жуки в пустыне? Эти мухи. Босс мухи. Короче, возле дома где-то тут. Где-то тут? Да. Блядь. Ну это жопа. Wake me up before you go. This used to be a trade route for merchants crossing the skies, till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass, and all official traffic moved there. Leaving this one for those living outside the law. Indeed. I doubt we'll be the only outlaws on the trail today. Я забыл купить хилки.
So what do you think? That we'd be lucky to make it out alive. Really? Oh, aye. There's trouble up ahead. I take it there's dead. What about this fierce? No doubt. Well met, friend. My brother and... He was a merchant. Oh, the man's a coward. When he thought goblins might come ashore, He sent the two of us to fetch it, but it's gone. Now, my brother's right on all accounts. we may have seen our share of action, true, but You, however, have the look of a man who, chances are, they'll come for you either way. But if you promise to... Well, if I'm going to have to do... you clearly got a fine head on. Yeah, lucky you came up now. Hoping to make a heavy purse, reckon he won't be forking over the rest of our fee if we don't find those goods. All right. Just Nope. You just put an end to those bandits and point us in the right direction. I'm not sure I trust those two. But if there are bandits lying in wait, I should probably take help. Driving you lot. We've got guests. Must be our bandits. В каком смысле? В каком смысле? Пальца? Я все равно не понял, что ты имеешь в виду. Я тоже вижу, откуда у меня ноготь растет. Я могу, что вот отсюда. Он тут сейчас. Если я так нагинаю, то вон он шевелится. Дальше его нет. Самое лучшее знание, которое очень нужно. И как я жил без него? Getting all of this out of here will be a nightmare. Seems we've found ourselves the right man for the job, wouldn't you say? Found the cart and didn't leave a single bastard breathing. Our merchant friend will be delighted. And how exactly will you be getting these goods out of here? You leave that to us. After all, it'd be wrong to make such a fine warrior haul cabbages to market. You've done your part. And that's all you need to worry about. Here. It's been a pleasure. There's no need to be. What if we want his help?
Мне вот знаешь, что интересно? Он так рьяно всем всегда помогает, откликается на любую просьбу, и его до сих пор еще никто ни разу не наебал. А мне кажется, все просто по-своему. Ну-ка. Ну, они ему просто никто не помогает. Да нет, я не об этом. Вот сейчас вот смотри, вот два чувака, да? А, ты имеешь в виду, что его не кинули? Не, ну не то, что не кинули. То, что не кинули, это понятно. Зассали. И я такой ломанулся вперед и всех порешил. Но откуда я знал, что это действительно так? Что я не просто... Да, что это была охрана торговца, а я только что всех порешил. И таких ситуаций уже куча была. I see the Dalnets lag behind Rosaria when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold at least. The path continues on the other side. Угу. Ты дорогой перестал пользоваться? Угу. А как же ее это? Кто? Ну, такой пояс. Какой пояс? Который заставляет рухнуть. Чего заставляет? А! Который увеличивает урон? Да. Я лучше больше урона напихаю. За меньший промежуток времени, чем с этой горудой. Ну, например, смотри. Первая ее атака, которая вот так вот когтями треплет. Она прикольная, но каждый удар наносит мало урона, даже у прокачанной. А вторая, которая в воздух типа подбрасывает, ты ей часто промахиваешься из-за того, что оказываешься над врагом, и он там внизу не получает урона. Потому что враг оказался тяжелый, ты его не подбрасываешь, а просто взлетаешь над ним, и все удары мимо проходят. Третий удар, гамбит вот этот, это вообще контратака. То есть так просто это обычный удар, который мало урона наносит. Но если ты сможешь сделать контратаку, вот тогда он будет мощным ударом. Но это еще попробуй выполнить. И при этом он еще назад тебя откидывает постоянно. То есть если ты смог сделать контратаку, то ты нанес много урона. А если не смог сделать контратаку, то ты нанес просто удар и отлетел назад еще от врагов. И тебе нужно к ним делать рывок. А для этого нужно переключиться на Феникса, потому что эта фигня тяжелых врагов к себе не подтягивает. Поэтому неудобно. То ли дело Рама долбанул молнией на любом расстоянии и все. Удобно, удобно. Я от Рамы сейчас ставил только ульту. Вторую способность я взял огненную. Вот огненные способности все удобные, все прикольно действуют. Например, одна контратака против летящих снарядов. Это вообще супер полезно. Потому что у Титана есть контратака,
Но если ты делаешь ее против летящего снаряда, то не будет никакого эффекта. Ты как бы контратакуешь, но враг-то далеко находится. А эту, если контратаку ты сделаешь, ты заблокируешь, во-первых, снаряд, в который тебя прилетел. Правда, к сожалению, только один. Вот. И запустишь сразу несколько волн огненных, которые поражают всех, кого попадают. Я вот несколько раз так делал уже. Потом удар, который крылом Феникса бьет. Тоже крутой, он прокачанный, несколько раз удар наносит. И очень много стамины сбивает. Потом тот, который вперед такой рывок делается, летит, это ифрита способность. Тоже крутая, но правда часто промахивается. Но можно пачку слабых врагов собрать в кучу и убить их всех. Считают за способностью. Вот. Потом, ну, естественно, эти огоньки, которые вокруг меня летают, я постоянно использую это видео. Они помогают стамину сбивать, а еще могут защищать от летящих снарядов тебя, если это маленькие снаряды. Они просто разбивают эти огоньки, но урона тебе не наносят. Вот если большой снаряд, то нанесет урон. Вот ульта Феникса, она бесполезная, я ее не использую. Но она наносит там урон какой-то, но не особо много по сравнению с молнией. А лечит только то, что вот недостающее здоровье, которое ты только что потерял. Так что бессмысленная фигня. Вот если бы она реально лечила тебя, то было бы круто, я бы ее постоянно использовал. А так у тебя есть уже ачивка за то, что ты 50 тысяч урона нанесла? Оглушенные цели. Вот, я уже получил. Это с помощью Зевса, Титана и Феникса с Ифритом. Мне пришлось там как раз всю комбинацию, все способности использовать, успеть умудриться. И еще и врубить Ифрита, ярость, и побить мечом. Я там больше 50 тысяч нанес. Надо сходить покурить. Что там? Зарядились, я надеюсь? Нет, зарядились. Зарядились, я надеюсь. Я, если что, не прислал, что ли? Я в туалет хочу, хоть Саша моется. Может быть. Я просто воду слышу. Как-то он даже не предупредил. Угу. Теперь сидит. Иди в туалет. Я собирался курить. Ну ты что, прям надолго-надолго? Нет. Не почистить. У меня для тебя важное дело. Не спеши. Вот, смотри, нет, остановись. Это дело наиболее. Чувствуй, пожалуйста. Шикарно. Ты читер. Я читер. Иди в угол. Какое?
So this is Zemeckis. The land of the gods. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago, man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominance and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. And we'll have to keep our wits about us. Clive? Something wrong? Nothing. It's nothing. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sambrec. How is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young blood to rule it. And I can think of none better suited to the task. There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then, Valisthea. All shall bow before their Emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The Emperor whom I gladly serve. Great Greeker, made flesh.
Return to your camp, Dion, and ready your forces. It is time to show the world the true power of Sanbreque. Father. I find you much changed. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. You would trust the words of this traitress? She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sanbreque, Prince Dion. I trust you will continue to serve your Emperor in the wars to come. The canker! Silence! Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. This audience is over. Come, your Radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Does it pain you that you will not inherit your father's throne? I have suffered worse. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? The Boklab markets are to the north. We just need to hug the coast.